Most oda kéne mennünk. Még itt van egy város, amit fel lehet szabadítani. Vagy falu. Bár, ahogy nézem, a konkrétan, mint a 2 épület lenne, szóval még csak falunak sem mondható. Let's go. Zombiktól kapunk küldit most. Do you think I like shooting women? You filthy, whoremongering wretch. Gracias, señores, que estaba viendo a mi tía que está media desculpada. Yeah, get out of here. Go on. Go on, get. Ándale, gracias. Hello, Mr. Ricketts. Hello, John. I see you're enjoying another vacation in our little resort. Something like that. Well, we got sunshine, sand, and a plague that makes people eat each other. Come to think of it, it must feel just like America to you. What is going on? I thought things were calmer in Mexico. This is calm. What's a little light cannibalism among friends? Excuse me. So, how have you been? Good. Well, apart from my wife and son being tied up and trying to rip my soul clean out of my body, and the entire Earth turning into hell. Good. Real good. You know, John, I've lived a long life. I've seen this land when it was just wilderness and scrub. I've seen missionaries nailed to crosses by shaman and burn into just the cinders of their misguided devotion. I've seen slaves get set free and return to a bondage even more confusing than the one they left behind. I've seen diseases wipe out entire communities in a weekend. I've seen bad men make their own Valhalla out in the bush, with harems of maidens and the hunting of men as a sport. I've seen men struggle with principles and morals and the very meaning of existence. I've killed all that can be killed. Most mit csinál amúgy? Ja, csak úgy simán bevágtad a dinamitot. Értem. Seen anything quite like this. Nor me, sir.
Now, if we could only get something that would attract these blighters, we could kill them faster and maybe return this land to its natural state. Some kind of bait? Exactly. I think I might know how. And more dynamite. I'm running pretty low. Let me see what I can do. Thank you, John. Igen, kell neki dinamit, meg a tonik, amit a Nigel West ugye adott nekünk. Ugye az a tonik, amit megittak, aztán rájuk ment, ugye, vagy hát a palira ugye ráment az összes zombi a kővenyéken. Szóval akkor most ilyen dinamitot kéne szerezni neki. De elvileg olyan tonikot én nem használtam, tehát az elvileg megvan. Hát Undead Bait, de ugye az maga a tonik. Igen. Azt mondja, hogy hát úgy szerezhetek dinamitot, hogyha megmentek ilyen településeket. Mondjuk mit? El Matadero. Hát akár lehetne az is. Akkor nincs is nálunk. Itt van a Centervíz, igen, van. Van Undead Baitünk. Hát ez meg lényegében Molotov, de ugye nyilván nem az, mert ekkoriban olyan még nem volt. Megint csak jó sokan vannak. Azt így meg fognak ölni. Annyira vannak, hogy még a Dead-Eye-jal se tudom normálisan lelőni őket, mert egyszerűen nem tudom becélozni őket így.
Már elvileg már mindjárt biztonságos a környék. Legalábbis a cheat szerintem. Már ahhoz képest elég sokan vannak még. Ja, kaptunk dinamitot amúgy, úgyhogy tényleg adott You're a much of a lady. felszabadítás. You claw at my back, I'll claw at yours. Now, this is really lovely. For Christ's sakes! Not again! You're trying my patience! Oh, shit! This is revolting. Ugye ilyenkor vannak ládák is lőszerrel, tehát nem is lenne muszáj annyira lootolni. Főleg, hogyha semmit nem adnak a zombik. This should put some undead to rest. De ugye van olyan is, hogy semmit nem ad. Azt írta, hogy mennyi dinamit kell. Várjunk. Nem kettőt mondott a küld ide. Itt most nem írja, de... Hogyha az rémlene. Most van 4 nálunk, tehát elvileg meg kéne lennie. Szóval lehet, hogy több kell neki. Come on. Most azt sem tudom, hogy most hol tudok vele találkozni, mert hogy így a térképen sehol nem jelzi amúgy. Azt a madrugada. Igen, de ő még itt van. Azóta is. Ja, itt van, oké. Most már jelzi.
Mr. Ricketts, Hello, sir. How have you been? as you imagine, Good. Did you get the dynamite? yes. And the bait. Huh. Let's see. Wonderful. Here. Ez nem egy olyan rossz ötlet egyébként, This hogyha ilyet calls for a robban. soft touch. Not the brutish hands of a man of war, but the delicate touch of an artist. Some use oils, some a chisel and a block of marble. For me, sir, it was always either high explosives or the trigger of a fine iron. Csak mondjuk nem tudom, hogy ezt a dinamitot hogy találja el. Sometimes your humility overwhelms me, Ricketts. You and me both, Mr. Marston. Now, if you'd have seen me when I was a young man, if you'd have seen me when I was so fast, you couldn't see me. Well, then you'd know this is humility. The truth is, well, the truth is long dead. Now we got only memories. Memories and a great swath of demonic mutants, of course. Have you heard anything? I heard a man in Chicago was writing a biography of me. And can you believe it? An artist in Pittsburgh painted my portrait. I mean, the demonic hordes, not your own unending glory. No, that. Nothing too interesting. Someone said that there's some really big problems near Escalera. But I can't concern myself too much with that. This is my home now. This, and this up here. Take care of yourself. I will. I don't think getting savaged by some brainless corpse would do too much justice to your myth. Yeah, I think you're teasing me, Mr. Marston. But I thank you, and I appreciate your concern nonetheless. Gondolom most abba az eszkolerába kell mennünk. Mert hogy ott voltak ilyen nagy problémák, azt mondja. Az itt van egyáltalán? Nem is látok ilyet a térkére, de itt van. Hát akkor majd biztos oda is elmegyünk, de jelenleg most a nővérhez kell visszatérni, azt mondja. Las Hermanesbe, vagy Hermanas. Oké, akkor szerintem ebből fast travel lesz. World has gone mad.
amúgy az az érdekes, hogy ez nem is egy rémálom, hanem hogy valójában tényleg ez történik, csak elvileg nem abban tehát hogy nem abban az univerzumban van, amiben a rendes Red Dead, hanem ez egy másik Red Dead világ, ez a zombis. Tehát úgymond gyakorlatilag a Red Dead Redemption 2-ben is lehetnének zombik akár. Se így nézzük. Bueno. Senor Marston, how wonderful to see you alive. I think I've cleared Sepulchro. You're a brave servant of righteousness. I've been called many things in my time, but never that. Who is that girl, by the way? She? I don't know. She said she was in a holy order in Escalera. I'm sure I keep seeing her. Or someone like her. Maybe. But it is a common enough look. Seemed like a nice girl. She told me something interesting. What's that? She blamed this terrible curse on our soon-to-be president, Abraham Reyes. Perhaps you have heard of him. Heard of him? I know him well. I hope that vain, ambitious, and repugnant parasite is no friend of yours. Not exactly. I didn't think he was that bad. And who am I to judge? Forgive me. I have just heard many unpleasant stories and met too many pregnant and abandoned girls. Of course. Well, what has he done? She claimed he had angered an ancient goddess, disturbed a crypt and a temple in her honor. I mean, as I say it, it sounds like heresy, like the idiotic delusions of a cursed people. But in a land such as this, I have learned to be less dogmatic than maybe I have been instructed. I am sure it is just folly. Perhaps. But maybe it's time I go pay El Presidente a visit anyway. I shall pray for you. Someone certainly needs to. Goodbye, Mother Superior. Vaya con Dios, mijo. Úgy hova megy? Ja, hogy a lóhoz megy. Így lestem, hogy miért megy itt magától. Tehát arra kértek, hogy úgymond rész által szüntessen meg az átoknak a kezdeteit. Mármint, hogy elvileg a Reyes-től indult ez az egész. Arra gondolt tulajdonképpen. Hát oda viszont tényleg lovagolni fogunk, mert hogy gyakorlatilag semmi fasztra velünk nincs arra. Most lehet pont azért van a zene is amúgy. Csak hogy izgalmasabbnak tűnjön a lovagolás.
Ez lehet, hogy a YouTube-nak annyira nem fog bejönni majd. Hát legfeljebb majd itt nem lesz hang, aztán annyi. Már az is lehet, hogy már a Twitch is leveszi, mert amúgy az is leszokta szedni a zenéiket. Már hogyha olyan... Mármint, hogy úgy értem, hogy lenémítja azt a részt. Hát jó sokat megyünk úgy át. Főleg ilyen kerülőkkel. Senora, donde es Abraham Reyes? Reyes! Stop that now, Abraham! Come on, stop that. Do you see what your greed has done? Dead now. He always did have a way with the ladies. Érdekes, hogy megálltam úgy a felszólításra, hogy álljon le. Hát mint hogyha értette volna. I'm glad you think so, but I fear I won't. None of us will. We are all doomed because of him. Him? He wasn't a great guy, but I'm afraid you're giving him a little too much credit, my dear. Haven't I seen you before? No. He caused this with his greed and his lust for power. He heard an ancient myth and tested it. It caused all of these terrible things. His vanity Hallott valami overwhelmed the soul. ősi mítoszt, amit itt próbált. Me? Oh, I have a common enough face. Igen. I'm from here. He disturbed the royal burial grounds that lie underneath the town. He heard there was a mask hidden there that would make him invincible. I've heard this blamed on Mexicans, Jewish people, freed slaves, the federal government, Talált valami immigrants, the maszkot. bad weather. Now this. What's wrong with people? It's true. Look in that chest. He has a sacred mask. És ez volt a probléma, hogy ellopta ezt a And his maszkot. awful lust for power. Mert hogy gyakorlatilag azután kezdődött ez a fertőzés. Aha. Where did you say the crypt was? Near the bullfighting ring. Behind the via. Well, I guess it's worth a shot. Hát akkor igazából csak vissza kell vinni a kriptába. Now return the mask.
Wait here. It's too dangerous. You need me. I know what needs to be done. I sure hope you're right. You're done with this world. Get back, all of Ó, nem akar összeesni. Azért. The entrance is by the bullfighting ring. Amilyen lootolás olyan nehezen megy ebben a játékban, hogy oda mész és valahogy ilyen nagyon nehezen akarja kiírni ugye az interakciót, hogy nyomjam meg az Y. És ugye anélkül meg nem tudod If we do not return the kilootolni. átok soon, it will be too late. Nem tudom, hogy ez mitől van amúgy, de ez így elég fura. Do you see the ghost? All of nature has been poisoned by that man's greed. How many of these freaks have I got to shoot? De itt kell bemenni a kriptába, értem. I always told my son, never go into dark places with strangers. The residential palace should never have been built above a sacred place. Harmony is fragile. The greatest catastrophes occur when you men try to play God. De ezeknek már vörösen világít a szemük, tehát ezek már valami másfajta zombik. Abigail, Jack, the things I'd do for you. The mask must be returned to its rightful owner. És gyakorlatilag úgy lőttem le a zombit, hogy nem volt lőszer a sotiban. Az is jó. Well, that Hát, hogy didn't go well. kilőttem belőle a kettőt, és akkor ugye még beadta ezt az animációt, ugye, amikor így nekem van a zombi, és akkor így a nulla lőszerrel ölte meg. Tehát, hogy ez is elég furcsa. Why aren't they attacking you? These are your demons, not mine. You really are a strange girl. Sometimes we must remember in order to forget. Már ugye, mivel Rockstar játék, ezért ilyen megjegyzéseket ugye nem szabad tenni rá. Mert ugye ez is olyan, mint mondjuk a Last of Us, hogy ott se lehet olyat mondani. Hát vagy a kod, akár. Hát, hogy azoknál se lehet olyat mondani, ami hiba lenne a No játékban. wonder they don't seem to like me. Can a bad man have a good soul? Consider yourself cured. Most amúgy abszolút nem figyelek rá, hogy mit szövegel a csaj. Valahogy így akció közben ilyenkor annyira All in the mind. Think of your family. nem tudok rá figyelni.
Lesz még valami lő szerint? Now, this is really low. Our enemies are a reflection of ourselves. És amúgy most az új Pókember játékban is egyébként olyan bugok vannak, hogy This don't look like szóval anything else. nem hiszem el, hogy a Sony egyáltalán hogy engedhette így ki a játékot. We must confront the dark corridors of our country. The older the corpse, the more brilliant. Hát persze, ugye az is tökéletes, mert Sony játék. Ja, ott nem lehet hiba. You just die already? Any gifts from the other side, mister? Abigail, Jack, the things I'd do for you. Do not underestimate the power of the mind. Jó, ne becsüljem alá az elme erejét. Some of them worship the moon, and the brave man is defeated everyone. Put these troubled souls to rest. This is as much a fight against sin. Valaki imádta a Holdot, és egy bátor ember megölt mindenkit. Amit valaki imádta a Holdot. Bullshit. I don't believe it. Miért nem tudok menni? Elakadtam a hullámot. This is something I don't want to think about. There is no future without a past. Abraham. You're all free. Give the devil my regards. I'll take that. Damn you! I knew it. Úgy ez olyan, mint hogyha az azték, Our history can never be silenced. az azték történet lenne, amit a Marstonnak a gyereke olvasott I'll make him wish he'd stay dead. a játék elején. I think I got my eye back. Ezek adnak lőszer? Not again. Nem adnak semmit. Sometimes we must remember in order to forget. The mask must. I don't want to go back to being dead. I do not fear you. You fat bastard, good night. Guess I am a troublemaker. We must end this now. Christ, that was close. Good thing I got down here when I did. This is not the time for your half-eating vanity. You moving vulture bird! Foul spirits!
Hát amúgy csak vissza kellene helyezni a maszkot, gondolom. Csak most mindenáron azt akarja a játék, hogy harcoljak ezekkel. Now come, let's put an end to this. Unlucky. We must do this now. Return the mask. Are you sure? Of course I'm sure. How do you know? My name is Ayotioto. Akkor az indián. Az a csaj. Ayotioto. Oké. A horse is waiting for you. You should return home. Vagyis hát ez nem is a csaj, hanem maga az az azték istennő. Elvileg annak a neve. De annak volt ott az oltára. Joan? És There you igen, are. Kyle. nem Whenever ették trouble meg starts, I egymást. pretty much guarantee you'll ride off into the sunset. You feeling better? Yes. I mean, once that boy stopped trying to bite me, everything felt much better. I'm starving, though. Jack? Me? Well, I only felt better once that mad look left your eye. Please, Dad, don't leave me here alone with that woman again. Excuse me? I'll try not to, son. I've heard that before. Well, let me fix us something to eat. Please don't. We've had enough dramatics for one day. Meg is gyógyultak közben, mert ugye a vérük az még ott van rajtuk. Tehát, hogy elvileg amúgy meghaltak volna, hogyha úgymond nem gyógyulnak meg valamilyen módon. És valaki megint ellopta a maszkot. És emiatt a halott John Marston felkel a sírjából. Hát ez nagyon kellett így a végére. Hát érted, hogy most lehetek zombival. Ez nagyon szuper. Na de viszont igazából ennyi volt az Undead Nightmare. Mármint, hogy a maga a main story-ja. Innentől kezdve már csak ugye az van, hogy felszabadítom ugye a
településeket, meg ugye a temetőket megtisztítom, meg ilyesmi. Hogy nincs tovább küldetés. Jól van, hát akkor így igazából ennyi volt már a stream. Jó pihenést! Ali.